So yeah, we are starting some paper 4 discussion class today. This is a small note which I compiled from the internet, and I did some correction and editing and addition as well on my own. So to make a sense of what paper 4 is all about, let's try to understand what paper 4 is all about. Let's have a look at the syllabus first to make sense of what is paper 4. Paper 4 is essentially a written version of the paper 3 exam, which is very well defined over here. Take a look. This is the definition of paper 4. Paper 3 is a practical test. This paper has 2 sections. Section A has 3 compulsory questions, each carrying the 5 marks and each of 20 minutes duration. Section B has 1 question of 15 marks, is of 1 hour's duration, 30 marks altogether, total 30 marks. Whereas paper 4 is a 1 hour written test, a written paper of compulsory short answer and structured question designed to test familiarity with laboratory practical procedures. So paper 4 is basically a written version of a laboratory test. To be able to do good in paper 4, you have to be. Tomorrow paper 4 class to aage first na? Yes, sir. Yes, sir. To be able to, paper 4 is not an alternative to lab practices. Paper 4 is an alternative to lab exam. Get the difference. As per CIE and also as per my recommendation, kids should always have hands-on experience with the equipments to make sense of how the equipments actually work. But in paper 3, you would actually have to handle with the equipment and eventually go for the measurement and with the equipments and everything. Whereas in paper 4, they will ask you how to do this stuff. For example, let's say in a certain experiment, just for make example, they give you a rectangular object and ask you to measure the volume. And then let's say they have given you a meter rule, they've given you a vernier calipers, they have given you a micrometer screw gauge, and they're asking you to measure 3 different sides of that cuboid with 3 different instruments. Let's say they asked you to measure the length with the meter rule, the width with the vernier calipers, and with the thickness with the micrometer screw gauge. Let's say they asked you these 3 things in the paper 3. You are expected to write those, be able to take those measurements and eventually write those answers in your copy. How much accurately could you actually measure those values, and what you provided in your paper 3 answer is what you will be judged upon paper 3. They will not ask you to describe how are you going to do that. The similar question, the way that this similar question or this same difficult of question will be given in the paper 4 is that they are going to give you an image of a meter rule reading procedure. So what they might give you for that scenario is might somewhat look like this. Let's say to take the reading of the meter rule, they might tell you that, well, this is the object that we have, and the meter rule was placed beside the, let me show the meter rule with the green. The meter rule was placed beside the object in this fashion. Taking observation from the meter rule, from the figure, state the length of the meter, length of the cuboid. So তোমাকে এখান থেকে রিডিং যেগুলো আছে রিডিং গুলো থেকে দেখে তোমার এখানে রিডিংটা লেখা লাগবে. So you don't have the apparatus, but you have the view of the apparatus. Then they're gonna give you a view for the vernier calipers reading scenario, যেটা আমরা chapter 1 এ পড়ছিলাম. Chapter 1 এ আমাদের MCQ তে ছিল. So we're gonna have that. So they're gonna give you a view of vernier calipers reading section, which is also available in your federal book, the green book that we go for, in different pages. So you will have you have to be able to take appropriate reading out of that vernier calipers image that they are providing and write that reading. Similarly for micrometer screw gauge. So all the difference is that you have to know the know-how for how to deal with those equipments. There is no going around it. The only difference is that in one case you will be provided with the actual physical instrument and you have to be able to take data out of it. In the paper 4 exam, you'll be given an image of the apparatus setup and you have to be able to produce some data out of that image that they are providing. This is the basic key difference. Do you understand my point? Yes, sir. মোট মিলে তোমার ল্যাবের ইকুইপমেন্ট যা যা হ্যান্ডেল করতে হয়, ল্যাবে যে সকল প্রসিডিউর ফলো করতে হবে সবই তোমার করতে পারতে হবে, এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র তোমার ইকুইপমেন্ট গুলো অ্যাবসেন্ট থাকবে, দ্যাটস ইট, which means you'll be tested upon a lot of different aspects. In my opinion, paper 4 is an easier version for, maybe considered to be an easier version for one thing. One thing is that you don't actually have to learn how to do the equipment. You can do a lot of theoretical study and appear for the paper 4 and actually get good marks out of it. Whereas, but
by hook or by crook, whenever you'll get up to your AS level, lab is compulsory. In AS level or in A levels, the AS level has the lab, which is paper 3. That exam, the lab exam happens in the AS level. That exam does not have any alternative. You have to go for paper 3 or lab experiment in your AS level. There's no going around it. So even if you want to skip the lab procedure in your O levels, ultimately you have to learn it in your AS level anyway. But so that is one point for the paper 4. Whereas one of the advantage of paper 3 is that you will never be asked about how did you came to this measurement. You'll be asked to give a measurement. For example, let's say if you are trying to measure the time period accurately for a simple pendulum, what do you have to do? We have to fix up the bob with a certain length of object, a string, and then we have to hang it from a certain point. We have to use a spherical bob, and then to get the proper time period, we have to set up a good motion with a small enough angle between the two extreme positions, which shouldn't be more than 10 degree. And then you have to you have to observe the motion, sync up your hand gesture with the bow oscillation, and then eventually have to measure 10 oscillations time, which is a typical standard number of oscillations that we go for. And then you divide with that time amount by time period to measure the time period. Divide the time by 10 to get the time period. This is the amount of procedure that you would have to know to be able to calculate up that time period. In your paper 3, the examiners are going to look for that evidence that whether you did show some division procedure. So did you actually measure some total time, and did you show that division, some amount of time divided by 10 equals to ato, therefore capital T or time period equals to ato. You have to show that much division to the examiner to repose the idea that you actually did repeat your experiment for 10 oscillations. And that's pretty much it. Whereas in paper 4, they're going to ask you a lot of questions that before you start taking the reading, how should the apparatus should look like? What is the fiducial marker? What type of observation should you be careful while you're taking the measurement? How could you avoid parallax error while you're taking the measurement? How could you measure the length of the simple pendulum accurately? How can you, why should you divide that total time by 10, or why is it necessary to take 10 oscillations? They're going to ask you all sorts of questions relevant to that procedure. Do you understand? Sir. Yes, sir. So you have to have a very good know-how that how an experiment is to be executed, and also the underlying principle that why that procedure actually works. And that goes equally for other equipments as well, for a voltmeter, for an ammeter, for an electrical circuit. What is the safety of a certain experiment? What is the human safety aspect? What is the equipment safety aspect? Equipment safety means you should not deal with an equipment in a way that the equipment gets distorted or destroyed in your experimental procedure. You should be careful to do that. For example, one of the common example is that whenever you are working with a small value resistance, in many cases in electrical circuit, the resistors get burned. But the circuit was designed, or you should do the experiment in a way so that the resistance should not get burned. There are ways to go through that. You should know that by heart, that what should be done so that the resistance doesn't get burned. So in your paper 3 exam, you should follow those rules that you know in your heart to be able to successfully do the experiment. You will not be asked about those things. But in your paper 4, you'll be asked to write about those precautions, that what you should do to avoid this, what you should do to achieve this. এইরকম অনেকগুলো ডিফারেন্ট থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আছে যেখানে তোমাকে প্রপার ওয়ার্ডে এই জিনিসগুলো গুছায় লিখতে পারতে হবে। এই পার্টটুকু বুঝাতে পারতেছি? So far, this is a basic idea for paper 3 and paper 4. এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, anyone? আপনি চ্যাপ্টার 1 আমাদের করার নাই শুরুতে, কাইনেমেটিক্স থেকে শুরু করছিলেন। চ্যাপ্টার 1 পড়ায় না, কারণ চ্যাপ্টার 1 তোমাদের যে ভলিউমগুলো আছে সেই ভলিউমগুলো তোমাদের ও লেভেল সিলেবাসে প্র্যাকটিক্যালি বাদ দিছে বলতে হচ্ছে in there were two main part in chapter 1. One was the table of prefixes, kilo value কত, gigar value কত, megar value কত, milli কত, nano কত, pico কত, এগুলো তোমরা অলরেডি জানো। Second thing that was required for you to know is the name of 7 base quantity and the unit of those 7 base quantity, not the definition of the units, only the name of the 7 quantities and their unit, এগুলো তোমরা জানো। The third thing that you would have to know is what is the how do you define scalar quantities and vector quantities, এটাও তোমরা খুব ভালো করে জানো।
যেই জন্য যে চ্যাপ্টার 1টা পড়ায় নাই তার কারণ হচ্ছে যে আপ টু 2017 the in paper 1 in actual paper 1 exam the MCQ question paper they used to give they used to give the images of those equipment, for example vernier calipers reading এর একটা ইমেজ বা হচ্ছে মাইক্রোমিটার স্ক্রু আছে রিডিং এর একটা ইমেজ, এরকম কিছু ইমেজ দিয়ে বলতো যে এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু কত এগুলো বাই করতে বলতো। 2017 থেকে ওরা বলে দিয়েছে যে এই জিনিসগুলো আর P1 এ আসবে না। All the lab relevant equipment questions should be limited to the paper 3 or paper 4. Hence paper 1 to be honest শিখানোর মতো কিছু আর বাকি নাই। I mean I can take some time, half an hour or 1 hour time to blabber about this, but that would be a wastage of time in my opinion for all the practical reasons. কিছু বুঝলা? জি স্যার। However, যেহেতু আমরা পেপার ক্লাস করা শুরু করছি, সো ওই ইকুইপমেন্টের মেজারমেন্টস গুলো কিভাবে নিতে হয়, কোনখানে ভুল হয়, কোন পার্টটা খেয়াল রাখতে হয়, কেন কোনটা হয়, এই জিনিসগুলো সবগুলো আমি তোমাদেরকে এই পেপার 4 এর ক্লাসে এখন বুঝাবো। সো 2017 এর পর থেকে আমি যেটা করছি, আমি আর থিওরিটিক্যাল ক্লাসে পেপার 1 ওই চ্যাপ্টার 1 আলাদা করে পড়াইতাম না, বাট যেহেতু আমি কম্পাইলেশন গুলো অনেক আগে করছি ওই জন্য চ্যাপ্টার 1 এখন চ্যাপ্টার 1 এর জায়গায় আছে। আদারওয়াইজ আমাকে এখন যেটা করতে হবে সবগুলা নাম্বার আবার রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে। আই এম টু লেজি অর to do that, or that job is not attractive for me. I can totally discard that chapter and immediately move on. But I will definitely teach you all those procedures in this discussion. For paper 3 or paper 4 discussion, I'll teach you those. So rest assured, it will be covered. ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে যে জিনিসটা আমাদের খেয়াল করা লাগবে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করার জন্য আমাদের কি টাইপের এক্সপেরিমেন্ট আসতে পারে, মানে হোয়াট উড বি দ্য স্কোপ অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য সিলেবাস অফ দোজ এক্সপেরিমেন্ট। এইটার বেসিক ডেফিনেশন হচ্ছে এই যে আমাদের এই চ্যাপ্টারের শুরুতে যে জিনিসটা লেখা আছে, পিডিএফ এর শুরুতে জিনিসটা লেখা আছে, কই গেল বড়, এখানে কি এই বাম পাশে একটা আর একটা জিনিস লেখা আছে, কি লেখা আছে? To study the experiment. To the experiment from Federal Physics book, তারপরে পড়তে পারতেছেন না স্যার। Alongside this, মানে হচ্ছে এইগুলা হচ্ছে তোমার P4 হেল্পের ওই যে থিওরিটিক্যাল যে কোশ্চেনগুলি আসবে সেই কোশ্চেনগুলি সলভ করার জন্য কিছু স্পেসিফিক হেল্প। দিস ইজ নট এভরিথিং, বাট দিস ইজ দ্য মোস্ট থিং। লেটস সে টোটাল যা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয় এখানে মনে করো তার 80 to 85% কভার করা আছে, at least একবার হলেও লেখা আছে। There are certain questions which are repeated, which I collected from different sources. So there might be the same question, but there might be two different answers. But both of the answers would be logical and should make sense to you. Okay, so this is the important part. So ওই থিওরিটিক্যাল আনসারগুলো লেখার ওয়ার্ডিং কিরকম হবে, কেমনে করে গুছিয়ে লিখতে হবে, এই জিনিসগুলো এখানে গুছিয়ে দেওয়া আছে। এটা পড়ার জন্য এটা তোমাদের কাজে দিবে। এটা আমি তোমাদেরকে প্রিন্ট করে তোমাদের পেপার 4 ওয়ার্কশিটের সাথে পাঠাবো, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্রিন্ট দিস আউট, ডোন্ট বদার। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে তোমাদের এই P4 এর জন্য তোমাদেরকে আরেকটা যে জিনিস ভালো মতন আয়ত্ত করতে হয় সেটা হচ্ছে যে in our paper 3 exam there are two sections. Section A has 3 small questions, 5 marks each, which have to be performed over a duration of 20 minutes. Now, typically in the exam hall, the way paper 3 exam works, let's say in a certain batch, there are 20 kids. 20 kids? No, not 20 kids. Let's say there are 30 kids. Yeah, in a certain batch, let's say there are 30 kids who are going to appear for the lab examination in that time frame. So let's say you have gone to Maple Leaf, or you have gone to Mastermind, or you have gone to Oxford, or you have gone to St. Joseph to appear for your lab exam, and there are 30 kids which are going to appear at lab exam in a certain 2-hour duration. These people are going to be divided into 4 groups, 5, 5, 15, 5, 5, 5, 15. So these 5, 5, 5 people will be set for individual sets of question number 1, 2, and 3. So 5 people will be set for question number 1, 5 people will be set for question number 2, 5 people will be set for question number 3, and 15 other people will be set for question number 4, which is a 1-hour exam. People who are already set for question number 4, they will be continuously doing question number 4 over a duration of 1 hour. Whereas the people who are grouped in 5, 5, 5, they'll be swapped across each individual equipment setup after every 20 minutes. That's how 1 hour is passed. Then the remaining 15 people will be swapped back to section A equipment, and section A people will be swapped back to section B equipment. And within the next 15 minutes, within the next 1 hour, those 15 people, they will be swapped for after every 20 minutes across the apparatus. Always there are some additional apparatus setup for the case of any apparatus fail beyond repair,
or if any apparatus is not doing reading properly. So every lab exam hall have some additional apparatus set up, or at least some additional apparatus which might fail during the experiment. They always have that. That's say a regulation. So this is how the typical exam happens. Whereas for paper 4, you just have to go ahead and write this thing. And one more thing that was talking about paper 4 is that in your paper 3, you are gonna in that large question, that is question number 2, which you are expected to perform over a duration of 1 hour. You have to actually you will be given a properly set up of equipment. You don't have to set up the equipment. The equipment will be properly set up. There would be a description of the equipment setup in your question paper, that this is set up in this manner. এখানে এটা আছে, ওইটা আছে, ওইটা আছে। এরপর তোমাকে খুব মাইনিউটলি বলে দিবে যে এখানে এটা করো, এখানে ভ্যালু এটা চেঞ্জ করো, ভ্যালু এটা চেঞ্জ করো, ওখানে ফোকাস করো, বা ওইখানে এটা করো, ওইখানে রেজিস্ট্যান্স আদা বানাও, বা হচ্ছে ওইখানে ভোল্টমিটার আদা বানাও। এরকম কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকবে। এরকম করে তোমাকে একটা রিডিং খুব মাইনিউটলি নিতে বলবে, স্টেপ বাই স্টেপ ভাগ করে, যে এটা করো, এটা লেখো, তারপর এটা করো, এটা লেখো, এটা লেখো, এমন করে এক সেট ফুল রিডিং নেওয়ার প্রসিডিউর তারা তোমাকে ভেঙে ভেঙে করাবে। Then they're gonna see, take 5 more readings and fill up the table that is given on the other page. So ওই টেবিলে গিয়ে তোমাকে ওই টোটাল 6টা রিডিং কে ইনক্রিজিং অর্ডার মানে হচ্ছে তুমি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা চুজ করবা সেটার একটা অর্ডার থাকতে হবে, ইনক্রিজিং অথবা ডিক্রিজিং অর্ডার। জাম্বল ভ্যালু লেখা যাবে না, দ্যাটস নট রেকমেন্ডেড। ওর জাম্বল ভ্যালু লিখলে মার্কস কাটা খাবা। সো তোমাকে টেবিলে প্রপারলি you have to write all the values, you have to record all the values properly in that table. And that table has some very specific requirement for mark scoring, which I'm going to teach you in time. After you put all your value in your table, then you might have to require some additional calculation to get the final answer. For example, if you're trying to measure the value of gravitational acceleration using a simple harmonic, using a simple pendulum, you'd require to plot L versus T square. L is the length of the simple pendulum, which is basically the string length plus radius of the bob, because we have to consider the length of the thread, or the radius of the oscillation should be to the center of gravity of the bob. That's why the radius comes in. So that is the L. And then you have to also have to have T squared. T in this case means capital T squared, which is the square of time period. So you might actually have to do some additional calculation in further some column in your table. Once you're done completing your table with all the calculation, you require to plot those value in the graph appropriately. How to do the graph, how to do the proper scaling, এগুলো আমি তোমাদের শিখাবো, don't worry about that. So once you have plotted all of your value, you would require to either find out some gradient, or in some cases you might be required to find out some area, and that way you will be concluding your experiment by giving a final answer that the examiners are looking for. So in this case, you have to have a good capability to place data onto graph and be able to understand what is the meaning of that graph. Also, you have to be able to calculate some further information, for example, a gradient or area from the graph that you yourself have drawn. In paper 4, you would not have to take those data out of equipment, because you'll be asked about those equipment, and you have to specify the procedure যে এইভাবে করা যাবে। Apart from that, they will be already given you a pre-printed table. Let's say they're going to give us a group of students did this experiment and they come up with this data. So they're going to give you the essential data a student would otherwise take in paper 3, question number 4. They would give you that table automatically. Within that table, you're going to have to do some further, you might have to do some further calculation. In some cases, you might not have to do some further calculation, but what you always have to do, you have to plot those data in an appropriate size graph, which will be given on the question paper. And then you have to be able to do all the relevant calculations down the way from those values. So you'll simply not be taking values out of equipment, but apart from that specific part, that extracting value out of an equipment, every single aspect of paper 3 and paper 4 are practically same. The only difference is in paper 3, you have to actually do that. No one is going to ask you how are you going to do that. You just have to do that. And in paper 4, they're going to ask you how are you going to do that. You have to describe it in appropriate words. বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছি? জি স্যার। Up so far? Yes, sir. Okay. So another thing that is pretty important is that in paper 4, আমি এই কথা কোন থেকে শুরু করছিলাম? Acha, graph plotting. So one of the important skill for paper 4 is to do the graph properly. And initially your graph plotting skill might be a bit slow. It's okay if you're slow, which is also perfectly all right. The first thing that is very important for graph plotting and graph manipulation and doing the calculation regarding the graph and everything is that first you have to take appropriate time and you cannot rush the process.
I'm going to teach you how to draw the graph more effectively. Many of you know how to draw a proper graph, but I'm going to definitely give you some heads ups which can save you a lot of time. I hope it can save you a lot of time. But you shouldn't think about saving the time to at the very beginning. All that you're going to think about is how can I do this graph and relevant calculation accurately, correctly. At the beginning, it might as well take 1 hour, 2 hours. I really don't care. Once you understand what is the correct procedure is, then you on your own self will be able to speed up. And that speed up would eventually help you to do full marks answer in your O-levels exam. But you cannot start rushing from the very beginning. If you start rushing from the very beginning, you will have conceptual errors and mathematical mistakes and other sort of problem in your graph and in your table. You cannot do that. So what is my most common recommendation to the kids to appear for paper 4 question paper? My recommendation is for paper 4, start from the very beginning and slowly work your way out. It's a 30 marks exam which should be appeared in 60 minutes. So mathematically speaking, you have 2 minutes for every mark on an average. But in the case of graph, whenever you're going to plot the graph, a perfectly drawn graph has a total mark of 8. Only being able to put all the values on the grid properly and be able to calculate the total voltage. কত বলছিলাম জানো? 8 marks. হ্যাঁ বুঝি নাই কত বলছিলাম? 8 marks বলছিলেন মনে হয়। 8 মার্কস কোথা থেকে আসলো? আপনি বলে গ্রাফের 8 marks। সরি গ্রাফে 8 মার্ক না, ভুল বলছি। এইটা বাংলা চর্চিত হচ্ছে। গ্রাফে হচ্ছে টোটাল 4 মার্কস। গ্রাফে হচ্ছে টোটাল 4 মার্কস। ওই 4 মার্কসের ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে হয়, কোন জিনিসগুলোতে 4 মার্কস দেয়, এগুলো আমি তোমাদেরকে শিখাবো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আর হচ্ছে যে গ্রাফে অবশ্যই একটা ট্রায়াঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট দেখাতে হবে, খুব রেয়ারলি, মানে খুব রেয়ারলি, লেটস সে মানে লেটস সে 30 আউট অফ 1 অর 40 আউট অফ 1 ভ্যারিয়েন্টসে কখনো কার্ভ আঁকতে বলে। কার্ভ আঁকতে বললে তোমাদেরকে কিভাবে স্মুথ কার্ভ আঁকতে হয় সেটা আমি তোমাদের শিখাবো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। বাট যদি কোনো কিছু না বুঝে, ড্র দ্য লাইন অফ বেস্ট ফিট লাইন উড অলওয়েজ বিন আ স্মুথ লাইন। বেস্ট ফিট লাইন মানে কি, বেস্ট ফিট লাইন কেমনে আঁকতে হয়, এগুলো তোমাদেরকে গ্রাফে পার্টে বুঝাবো। সো what the point I'm trying to make in this discussion is that you would have to do your work, how does the graph works and how does the whole procedure for the graph actually works. So তোমাদের ওই পার্টটুকু করতে পারতেই হবে, whether you do paper 3 or whether you do paper 4. And then comes the subsequent calculation, সেগুলো আমরা আস্তে ধীরে করলে হবে। So এই হচ্ছে more or less 3টা কোশ্চেনের ডিফারেন্স। How do I approach my students to actually go for the solution? What I always say that if you are applying for paper 4, the moment you are allowed to turn over your paper, jump to the last big question, read through that question and try to have an idea how what that is. Take about, let's say, 2-3 minutes to read through the last question, and then you jump back to section A and start answering all of your questions. In this case also, you're gonna, because this is also a 30 mark exam, typically there are 5, 5, 5 and then 15. So the last question where you are expected to do some graph and everything, it usually contains 15, and there are 5 small other set of questions where you might get 5, 5, 5. In some cases, for in paper 4, they can also deviate from 5, 5, 5. They might in some cases give 4, 6, 5. In some cases they might give 7, let's say 7 and 3. So 7 and 6, 13 and 2. So they might also do that. But the point is, in the last question, you have to be able to draw the graph. But in the first question, you essentially have to be able to understand what you're doing with that graph. So এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে গ্রাফের কোনো গোয়িং অ্যারাউন্ড নাই। গ্রাফ ক্যালকুলেশন, গ্রাফ ম্যানিপুলেশন, গ্রাফের প্রেডিকশন, এগুলো শিখা লাগবেই। এবং এটা কেমন করে, এখানে কি করা লাগবে না করা লাগবে, এগুলো আমি তোমাদেরকে ওভার দ্য পিরিয়ড সব বলে দিতে থাকবো। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে দুটো অ্যাসপেক্ট। আর একটা কি যেন অ্যাসপেক্ট বলতে গেছিলাম, বেস না দাঁড়াও, চিন্তা করতেছি আমি। কি বলছো তুমি, বেস ডাউন মানে? বেস ফিট বলতে গেছিলাম, তো বলছেন আপনি। মনে পড়তেছে না। কার্ভ গ্রেডিয়েন্ট ওইটুকু তো বলছো, ওইটুকু মনে আছে যে খুব রেয়ার কেসে কার্ভ আসে। এটা না, এটা ছাড়াও আরো আছে। আচ্ছা যাই হোক,
সো আমি কতটুকু বলছিলাম? হ্যালো, ইয়েস স্যার। সরি আমি চেয়ারে বসে ঘুমায় গেছিলাম। হাউ লং ওয়াজ আই আউট? 1 minute? More than 1 minute? নো স্যার, 10 seconds, 15 seconds. Crap. আসলে হ্যাঁ না, জোস এটা। আমি চেয়ারে বসে অনেক ঘুমাই। আমার চেয়ারে বসে ঘুমানোর রেকর্ড অনেক ভাই। মনে করো কাজ করছি 1:30-2টার দিকে আমি চেয়ারে বসে ঘুমাই গেছি। ওই সকালে মনে করো হচ্ছে ফজরের নামাজের আগে দেয়া অ্যালার্মে বা হচ্ছে তোমার মনে করো পরে লাস্টে দেয়া 7:30-8টার দিকে আমি চেয়ার থেকে উঠলাম, ওই টাইমে আবার নরমাল লাইফ লিড করা শুরু করলাম। একদম শুরুর দিকে চেয়ারে ঘুমাতে ঘাড় ব্যথা করতো, আর সামহাও আমার বডি অতটুকু মানে অটোনমাস সিস্টেম অতটুকু স্মার্ট হয়েছে যে চেয়ারে ঘুমাইলে সে ঘাড়টা অ্যাটলিস্ট ওইভাবে রাখে যাতে করে আমার ঘাড় পরে ব্যথা না করে, which I believe is a pretty good development. Anyway, I don't recommend this. So একদম লাস্টের টপিকটা যেন কি বলতেছিলাম, প্যারালাইসের ওর না পাইছি Graph জি স্যার। problem. কি? গ্রাফের অনেক কিছু বলছিলেন, পরে গ্রাফ সম্পর্কে শেষ করছিলেন বলা। আচ্ছা হ্যাঁ, সো গ্রাফিক ক্যালকুলেশনের পার্টটুকু আমাদের পেপার 3 এবং পেপার 4 দুটাতেই ইনএভিটেবল। এটা পারা লাগবে, এটা কেমনে কি করতে হয় না করতে এগুলো আমি তোমাদেরকে ভালো করে শেখাবো। গ্রাফ শুরুর দিকে স্লোলি করলে কোনো সমস্যা নাই, বাট আস্তে আস্তে ভালো করে বুঝতে হবে যে কোন পার্টটা ভুল কোন পার্টটা খারাপ, স্কেলিং এর মেকানিজমটা কি এটা ভালো করে বুঝতে হবে। স্কেলিংটা আমি তোমাদের খুব সহজভাবে শেখাবো, মানে স্কেলিং is one of the things that the kids really suffer with, but I'm going to teach you very easily how to achieve this, like really easily. I'll teach you that. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমাদের স্কুলে যে পেপার 4 করানো শুরু করছে, স্কুলে পেপার 4 কি ফরম্যাটে করাচ্ছে, মানে কিভাবে হচ্ছে P4 এর ক্লাসগুলো? জাস্ট কিউবি সলভ Just- করতেছে। জাস্ট কোশ্চেন পেপার তো শেষ। কোশ্চেন পেপারটা সলভ করতে বলছো, সলভ করার আগে তো একটু ইনস্ট্রাকশন দিবে না? না স্যার, না স্যার দেয় নাই। তাহলে তো অসাম, তাহলে তো তোমাদের স্কুল হচ্ছে ইয়ার মতো, হেলথ কিচেনের মতো, লার্ন অন দ্য জব। স্যার আপনি চলে You আসেন। should come and visit our school. বলো তুমি হেলথ কিচেন দেখছো? স্যার নামটি স্যার, আমি এখনো স্যার দেখি। দেখছি ভালো স্যার লাগে। র্যামজি সেই ভাই দেখছি নতুন নতুন গালি শিখা যায় স্যার। আল্লাহ ভোকাল Where's the lamb sauce? স্যার নামটা একটু আরেকবার বলবেন? হেলথ কিচেন কোন একটা এপিসোডে আমি শুনছিলাম যে এই গর্ডন রামজি কারে যেন কি পাইনাপল ইয়োগার্ট বলে গালি দিছে। I was like, what? ইলাই গালি। স্যার আপনি কিচেন নাইটমেয়ারস দেখেন, ওইটাও মজা আছে। হ্যাঁ, ওটা আরো অ্যাগ্রেসিভ। Sir, donut. আরো donut- aggressive. Nino, sir, Nino. Last part. কিচেন নাইটমেয়ার আর হেলথ কিচেন একই প্রোগ্রাম না? না স্যার, No, sir, they're different. Different, sir. প্রোডাকশন হাউস ডিফারেন্ট? আমার তো মনে আইডিয়া একই। না স্যার, কিচেন নাইটমেয়ারস বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যায়। ও বুঝছি। Like the fix the trash restaurants, like. ইঁদুর থাকে, তারপর ইয়া থাকে, তেলাপোকা থাকে, তারপর হচ্ছে Yes, sir. নষ্ট খাবার। 1 বছর 2 বছরের পুরনো চিজ থাকে, এগুলো খুঁজে বাই করে। হ্যাঁ, মানে Basically, বুঝছি। দুটাতেই চিল্লাচিল্লি হয়। এখান থেকে করোনা ভাইরাস হচ্ছে। ও এই আচ্ছা আর কি অবস্থা। সো এই হচ্ছে P4 এর বেসিক কাহিনী। সো এখানে তোমাদের যে 5054 P4 হেল্পে যে নোটটা দিছি, এটা হচ্ছে ওই যে বিভিন্ন কোশ্চেন টোশ্চেন আসবে, সেই কোশ্চেন টোশ্চেনের কাবজাব। সো the first thing I always help the kids to understand is how to do the graph properly, and গ্রাফ কেমনে করতে হয় সেটা আমি তোমাদের কাছে ডিটেইলসে দেখাবো। তোমাদের কিছু করা লাগবে না, তোমরা যা শুনে যাও, বুঝার চেষ্টা করো। if you have question you ask me.
আঁকা লাগবে না, বাট দেখে দেখে বোঝার চেষ্টা করো এবং গ্রাফের কি কি অ্যাসপেক্ট আলাপ করতেছি সেই অ্যাসপেক্ট গুলো খেয়াল করো। এটা রেকর্ডিং এ ডেফিনেটলি আছে, রেকর্ডিং এ পরে যাবে। সো পরে দরকার হলে এখান থেকে রেফারেন্স নিতে পারবো যে কিভাবে গ্রাফ করতে হয়। আচ্ছা, বিফোর আই গেট ডাউন টু দিস থিং, আমি আরেকটা জিনিস তোমাদের বলি, সেটা হচ্ছে তোমাদের এই যে কি বলে, এই যে কি যেন বলতে চাইলাম, ও আচ্ছা হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের অ্যাটমিক ফিজিক্সের পার্টটুকু পড়ানোর পর আমাদের আমি হোপফুলি মনে হয় তাহলে তখন আমি এই ফ্রাইডে ক্লাসটা ওই P4 এর জন্য ডেডিকেট করে দিব। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. ফ্রাইডে sir. স্যার ডেডিকেট করে দিব। আর তখন তোমার P4 এর ক্লাস যারা করবা তোমাদের কিছু ফিজ ইনক্রিজ হবে পার মান্থলি, আর তারা P4 ক্লাস করতে পারে, আর যারা করতে চাও না তারা P4 ক্লাস না করলে কোনো সমস্যা নেই, জোরাজুরি নেই। বাট মেসেঞ্জার গ্রুপে একটাই থাকে, মেসেঞ্জার গ্রুপে আমি কোনো ঝামেলা করবো না, জাস্ট তখন ঢুকানোর সময় দেখে দেবো কে কে ক্লাস করছে, কে ক্লাস করতেছে না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে P4 এর জন্য তোমাদের কোনো রকম ওয়ার্ক বান্ডেল কিনা লাগবে না। যারা আমার সাথে P4 করবা, ইউ আর গোনা রিসিভ দ্য ওয়ার্ক বান্ডেল এনিওয়ে ফ্রম মি এন্ড আই ক্যান অ্যাচিভ দিস প্রিটি ফাস্ট, কারণ আমার পুরো জিনিসটা বানানো আছে। আমি তোমাদের একটা স্যাম্পল দেখাই, খালি প্রিন্টার ঝামেলা না করলেই গোটা দুনিয়া চকচকা। প্রিন্ট দিবেন না? প্রিন্ট তো দিব, প্রিন্ট কি দিব স্যার সেটা পাঠাওয়ারের লোক যদি কিছু একটা করে ফেলে তাহলে প্রিন্ট কি দিব সেটা দেখা দিচ্ছে। এই যে এটা হচ্ছে আমার পেপার 4 আপ টু 2013 পর্যন্ত মনে হয় এখানে সর্ট করা আছে। হ্যাঁ, S13 পর্যন্ত আমার এখানে সর্ট করা আছে, সব সর্ট করা আছে মানে হচ্ছে এগুলা হচ্ছে সব নিউটনের মেকানিক্স পেপার 4 এর কোশ্চেন। ঠিক আছে, এখানে যা আছে এগুলা হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে যে এগুলো সব হচ্ছে নিউটন মেকানিক্স এর কোশ্চেন। তারপর আছে হচ্ছে তোমার ওয়েভস এর কোশ্চেন। তারপরে আছে হচ্ছে তোমার থার্মাল ফিজিক্স, ইলেকট্রিসিটি, ম্যাগনেটিজম, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। অ্যাটমিক ফিজিক্সের উপর কোনো পেপার ফোর কোশ্চেন নেই, অল্প একটা কোশ্চেন হচ্ছে, তো তাও বহু বছর আগে রিসেন্ট ইয়ার্সে যে অক্টোবর নম্বর মনে হয় এই যে রেডিয়েটিভিটির উপর একটা বা এই যে সিআর এর উপর একটা পেপার ফোর কোশ্চেন হয়েছিল। দিস আর ভেরি রেয়ার, লাইক সুপার রেয়ার পেপার ফোর কোশ্চেন, কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়াল পেপার থ্রিতে কোনোদিন তোমাদের সিআর বা অ্যাটমিক ফিজিক্স রিলেটেড কোশ্চেন হয় না। So CI tries to keep that in line for paper 10 paper 4 question. টিপিক্যালি ওরা জিজ্ঞাসা করে যে যেই ইয়ারে তোমার পেপার 3 তে যেই টপিকের উপর কোশ্চেন করে, পেপার 4 এও তোমার টিপিক্যাল সিমিলার টপিকের কোশ্চেন তারা করার ট্রাই করে টু কিপ দ্য ডিফিকাল্টি লেভেল সিমিলার। বুঝছো কি বলছি? মানে হচ্ছে যে মনে করো জি স্যার হচ্ছে পেপার 3 তে যেই জিওগ্রাফিক রিজিয়নে মনে করো বড় কোশ্চেনটা হচ্ছে মনে করো অপটিক্স এর উপর, লেন্সের উপর, দেখা যাবে যে ওই ভ্যারিয়েন্টে পেপার 4 এর বড় কোশ্চেনটাও অপটিক্স এর উপর থেকে দিছে এন্ড লাইকওয়াইজ। সো এটা সিএ মোরলেস ট্রাই করে, সো ওই জন্য অ্যাটমিক ফিজিক্স বা অ্যাটমিক ফিজিক্সের কোশ্চেন ব্যালেন্স খুব কম। এটা হচ্ছে তোমার টপিক ওয়াইজ ভাগ করা, কোন এককালে করছিলাম যখন আমার প্রচুর তেল ছিল, এখন সেই তেল ফুরাই গেছে, যে কারণে এটা আমি এখন ইউজ করি। এটা ইউজ করি হচ্ছে যখন আমাদেরকে মক দেই বা হচ্ছে কোশ্চেন বানাই, তখন এখান থেকে আমি কোশ্চেন করতে পারি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এখানে আমার আছে হচ্ছে তোমার ফুল কম্পাইলেশন। এই যে এখানে একটা কম্পাইলেশন আছে যেটা হচ্ছে S99 থেকে, S99 মানে হচ্ছে মে জুন 99 থেকে শুরু করে অল দ্য ওয়ে আপ টু কত পর্যন্ত, মে জুন 14 পর্যন্ত সব পেপার ফোর কোশ্চেন এখানে আছে, লাইক এভরিথিং। আমি এইরকম কোন একটা কম্পাইলেশন তোমাদেরকে স্যার কোভিড এর স্টুডেন্ট পেপার আচ্ছা বলবান, তোমাদেরকে কি আমি একদম রিসেন্ট থেকে ব্যাকওয়ার্ডস দিলে ভালো হয় নাকি তোমরা এই করবা? রিসেন্ট থেকে ব্যাক করছেন। থেকে ব্যাকওয়ার্ডস দিলে আমার আবার গুছায় বানাইতে হবে, কিছু সময় লাগবে। স্যার রিসেন্ট বলতে কি 19 20 19? মানে একদম মোস্ট রিসেন্ট ইয়ার, যদি নতুন করে বানাতে তাহলে তো মোস্ট রিসেন্ট থেকে ব্যাকওয়ার্ডস দেওয়া শুরু করব। ইয়েস, ওইটাই ভালো হয়, রিসেন্ট করলে ভালো, মানে কোডিং কোডিং থেকে রিসেন্টে সুন্দর মডার্ন বললাম। তাহলে সেটা করা যাবে, সমস্যা নাই। সো পেপার 4 এর জন্য তোমাদের এই কোশ্চেন পেপার এবং মার্কস স্কিম তো আমি তোমাদের প্রোভাইড করব। তোমরা সেটা কোচিং থেকে কাউকে পাঠায় কালেক্ট করতে পারো, বা হচ্ছে তোমরা কালেক্ট করতে না পারো হয়তো আমি তোমাদেরকে মেইল করে পাঠাইতে পারি, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ইস্যু। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আরেকটা জিনিস। আর আচ্ছা আজকে যেন আরেকটা কি জিনিস যেন দেখাতে চাইলাম, গ্রাফ স্যার করবেন বলছে, গ্রাফ আমরা কেমনে দেখবো। করতে হয়। হ্যাঁ, গ্রাফ কেমনে করতে হয়, সে গ্রাফ করার একটা প্রসিডিউর দেখাই। গ্রাফ প্লটিং স্কিলস জানি কোনখানে আছে, এটা তো আমার মনেও নাই, এনতে খুঁজে বের করতে হবে। গ্রাফ তোমরা অনেকেই ভালো মতন করতে পারো, গ্রাফ করা নিয়ে আসলে তোমাদের ধরে ধরে শেখানোর জিনিস আছে খুবই কম। There is a certain way that I personally prefer to teach because I find this process less time consuming and
in my opinion it works good. So ওই জিনিসটা আমি তোমাদের দেখাবো, বাট এটা তার মানে এটা না যে আমি যেমনি শিখাইতেছি এমনিই পারতে হবে। গ্রাফ করার অনেক উপায় আছে, লাইক অনেক মানে অনেক। স্যার বলো। মোশনের সময় তো আপনি অনেক ডিটেইলস এ গ্রাফ করাইছিলেন মোশন। ওটা তো পড়াইছিলাম হচ্ছে বুঝা যেত, ওটা তো অ্যানালিসিস পার্ট ছিল, ড্রয়িং পার্ট ছিল না। এখন তোমাদেরকে ড্রয়িং এর পার্টটা দেখাবো। গ্রাফ আমি সব বেচে খুব ডিটেইলসে পড়াই, কারণ গ্রাফ না বুঝলে ফিজিক্সে তুমি জীবনে ভালো করতে পারবে না, মানে ইম্পসিবল। ক্লাস কি ল্যাবে ক্লাস কি 7:30 থেকে 9 নাকি 9:30 পর্যন্ত? ঠিক বলছো। তাহলে তো দুইটাই বললো। ওই জন্য তো আমি একদিক করে পাস কাটায় ফেললাম। You are really smart. I'm not. I'm the dumbest dumb over person you can know. Sir, কি বলছে এটা? There is one way I can actually I can stipulate my value to the kids or to the world. So I'm not entirely useless. I can be at least used as a bad example. Sir, this statement is wrong, sir. খুঁজিয়া না পাই যাহা খুঁজিয়াছি, কই আছে আল্লাহ জানে। কিছুই মধ্যে ক্লাসে যেতে পারে। এটা তো এটুর জন্য দরকার, এটা তো আমাদেরকে দিব, এটা তো আমাদেরকে দিব। এটা পাইছি। আচ্ছা এইটা আচ্ছা বেস প্র্যাকটিক্যাল গাইড কি তোমাদের লাগবে প্লটিং এর জন্য? লাগতে পারে স্যার। স্যার এখানে নোটসটা কি? এটা তোমাদের এটু দিকে লাগবে, সো এস কি অবশ্যই লাগবে। আচ্ছা এখানে এটা তোমাদের পুরোটা আমি তোমাদের দিতে পারি, সমস্যা নেই, বাট এটা পুরো তোমাদের মাথা মানে তালগোল পাকানোর কোনো দরকার নাই। এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো তোমাদের লেভেলের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না। তোমাদের লেভেলে যেগুলো অ্যাপ্লিকেবল সেগুলো আমি তোমাদের বাসা পড়াই, তাহলে বাসা পড়লে তোমাদের মাথা গরম হবে কম। এই যে এইখানে এটা হচ্ছে গ্রাফ প্লটিং স্কিলস। গ্রাফ প্লটিং স্কিলস এর এই পিডিএফটা আমি তোমাদের পাঠাইছি, পিডিএফটা তোমরা একটু পড়ো। স্যার একটা কোশ্চেন করি। কিন্তু কেন স্যার এএস আর এ2 এর পার্থক্যটা কি স্যার একটু বলবেন? SR2 স্যার অসম। আর আপনার কম্পিউটারের শব্দটা তো কান ভাঁজে করে ফেলে। কোনটা? ওই যে পটং করে একটা শুনছে। এই যে পরঙ্কর শব্দ বন্ধ করে দিয়েছেন, ডোন্ট ওয়ারি, আই এম সরি অ্যাবাউট দ্যাট। স্যার আমি যাই ক্লাসে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাই স্যার। গ্রাফ প্লটিং স্কিলস এটা হচ্ছে তোমাদেরকে ফরওয়ার্ড করব, আগে ফরওয়ার্ড করে দিই না, পরে মন থাকবে না, পরে দেখা যাবে। আমি চিন্তা করছি তোমাদেরকে ফরওয়ার্ড করব, পরে ভুলে গেছি। স্যার আরেকটা পেশা হবে বলা। স্যার ক্লাসে যাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমাদের গ্রুপ কই? Sir, I'm also going to class, sir. Yeah. Assalamu alaikum, sir. বাই স্যার। তোমাদের এই স্যার আজকে ক্লাসে 9টা বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ শুক্রবার দিন 9টা সম্ভবত। আচ্ছা তাহলে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে আমি ক্লাস ক্লোজ করে দেই, বেশি অপলন ছিল এসে পরে দেখা যাবে যে এটা আমার আবার কাউকে করা লাগতেছে। স্যার দিয়েন না স্যার, অনেকগুলো এক্সাম সামনে। আমি রিডিং হোমওয়ার্ক দিব স্যার প্রচুর হোমওয়ার্ক স্যার। স্যার রিডিং ও স্যার টাইম লাগে। ইয়েস স্যার, তার সঙ্গে আপনার ভিডিও আবার দেখতে হবে স্যার। তোমাদের নেক্সট ক্লাসে হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই দুইটা পিডিএফ পুরোটা পড়া, দ্যাটস ইট। ওকে স্যার। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আরেকটা জিনিস স্যার নেক্সট ফ্রাইডে ক্লাসের পিডিএফটা না? এই যে এখানে দুটো পিডিএফ দিছি, এগুলো আবার নিয়ে আবার নেক্সট ফ্রাইডে আলাপ করব এই পিডিএফ গুলো নিয়ে। আর হচ্ছে নেক্সট রেগুলার ক্লাসে আমরা অ্যাটমিক ফিজিক্স এর কাজ চালা যাব, ওয়ার্কশিট দেওয়া বা তোমাদের তো অ্যাটমিক ফিজিক্স ওয়ার্কশিট দিয়ে দিছিলাম। নো স্যার, অ্যাটমিক ফিজিক্স ওয়ার্কশিট ফরওয়ার্ড করব, ডোন্ট ওয়ারি। এগুলো তোমরা সবার প্রিন্ট আউট পাবা, তোমরা আপাতত পিডিএফ গুলো হাতায় পাতায় দেখো, কারণ পিডিএফ আমাদের ওয়ার্কশিট দিতে একটু সময় লাগতেছে, বাট আমি করব না যে সবার হাতে ওয়ার্কশিট পৌঁছাবো।
রেস্ট অ্যাসিওর্ড। তোমাদের সাথে আরেকটা জিনিস আলাপ করবো টাইমিং নিয়ে, আমি ওই জন্য